Right. Okay, Pute. So then, right. All of you, good evening. Good evening. Right. Good evening, sir. Hari. Yes, Pute. Good evening. Good evening. Right. Let's open the cameras, Pute. Hurry up, everyone. All of you should open your cameras during the class. Hurry up, Pute. Go, Pute. All of you should open your cameras, Pute, everyone. Dahamdi, Dahami, neither. Dahami. Shabi, Ayuni, Pute, open your cameras. Right. There are some new faces today as well, ne, Pute. එකක් දෙකක් ඉන්නවනේ. ඔය එකක් වගේ ඉන්නවා. Right. Hari. Right. Okay, Pute. Shabi, Dahami, open your cameras, Pute. Right. So the last day where we have stopped. Yes, in programming lesson, Pute, right? We started the first lesson and we have done 2 classes. Right? We have done the 2 classes, right, on this month. So all the recordings are available in the LMS, Pute, right? All the newcomers can talk to the LMS and watch the recordings, complete your notes, right? All the newcomers, please complete your notes, right? Okay, that is our rule. Okay, and if we are the first day, that's okay. When you join to the next day, for sure, your notes should be complete. Therefore, leave some pages. Count how many pages we have to keep with it. 1, 2, 3, 3, 4. 4, yes, leave 4 pages. 4, come on, 4 pages. Sir, 7 pages. 7 pages කියද යට? දැන් ජම්ප් අකුරු වෙන්නේ නැතිනේ. ඔල කිඩි වගේ අකුරු ලියුවද? එහෙමද? නෑ sir, පැටලුණා. අරදුනා නේ ඒකනේ පුතේ. 5 pages තියාගන්න එන. 5 pages. ඔකට in between නේද? 4, 5. Okay. හරි. I have 2 messages. What are they? Oh, okay. කොහොමද එවන්නේ? So give me 5 minutes. My camera was broken. Okay. හරි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ ඇත්ත කියන්න පුතේ ආ. Right? හරි. මොකද පුතේ කැමරාස් ඕපන් කරන් ඉන්න කියන්නේ I have to investigate your workings. That is the first rule, you know. Right? So this is the best, one of the best IT classes in Guru Niwasa. Right? Not only the ICT class, puti. In every most of the classes, we give our best for you all. Then you should remember to keep your cameras turned on, likely as same as you are participating in physical classes. You know. Right? Then physical class එකේ පුතේ මොන හංගන් ඉඳ බෑ. ඒ නිසා ඒ වගේ ඉන්න ඕනේ. හරි? හැමෝම okay. So let's begin පුතේ. තම කට්ටිය join වෙනවා. හරි. බුද්ධිෂ පමණුත් දැන් ආවනේ. සාබීර open your camera පුතේ. See off that. Right. Okay පුතේ. හරි. එහෙනම් lesson එකට යමු අපි නේද? මේක ඇත්තටම ගොඩාක් ළමයිට හරි අමාරු කරන lesson. අමාරු නැහැ. So much simple, right? Very simple lesson throughout the syllabus. I'm opening your textbook. Right, I have sent the book to your group as well, Pute. If you don't have the physical copy, you can take that. Okay. Right? Go for it. Pata nahi? Dunne tam iskole. Oru kiyanne ko. Dunne hai ne? Thank you. Right. Right. Mar to bade deepu the bolande. Me ba wonne ya. Radhika giye ye wonne. Right. Right. Okay. Pute me lesson ne ki api control structures discuss karane the. We started from here, the last day, and we end up all the flowchart icons will be discussed Pute. Right. And what is the ending point of it? Put it? Yes, to the code, finding the average of 10 numbers. Right, in the repetition, put it. Yes, the last point we discussed. Understood? Okay. Page number 13. Page number 13. Page number 13. Repetition. You know, there are 3 control structures. There are 3 control structures we study. Right? There are 3 control structures we should study in the programming. What are they, Pute? What is the first one? Sequence and repetition Selection. and
Selection. Very good. Right? Sequence, repetition and selection. But ළමයි දැන් මේ තුනම අපිට ගොඩාක් important. Right? Three of them are most important. Why is that? They're important. Right? Especially in the industrial software development segment, when you are programming, right? We should apply almost all those three concepts. අපිට කිසිම program එකක් බලා ගන්න විදිහක් නැහැ. Sequence එකක් විතරක් තියෙන එක. There is no. What is sequence? One step by step procedure. Understood? Step by step procedure. මම එදා කිව්වා තේ එකක් හදන එක විදිහ. First what you do, you take a cup, then boil water, right? The first step is boil water. Then you add tea powder for that, right? Second step, then you add sugar. You strain that here. Then you filter the tea bottle. Then cup that to the floor and right. මේකනේ order එක. එතකොට ඔය order එක පුතේ step by step වෙන්නේ. Therefore we call for that sequence, right? Continuous flowment, continuous flow, cascading flow, right? ඒකේ book එකේ example එකක් තිබුණා චාල්ස් ඩාවින්ගේ mention එක. මොකද්ද? පරණාමවාදී නේද? ඒකෙත් homo sapiens. Turn the page. Turn the page. Page number 7. In the page number 7, you are studying all the three control structures. Here. Second. ඒකේ sequence එකේ මොකද තියෙන්නේ අපිට චාල්ස් ඩාවින්ගේ invention එක තියෙනවා නේද? Homo erectus නේ පුතේ ඊට පස්සේ Homo sapiens Australopithecus නේද? කොහොම යනවනේ. පොඩ කොඳුනාරට එන්නේ CC යනවනේ. ඊට පස්සේ අපි ආවනේ. නැට්ටක් විතරයි යලුවා අපිට. අනිත් ඔක්කොම තියෙනවා. එතකොට පුතේ ඔය තියෙන sequence යන්න. දැන් එකතු වෙන්න යාළු වෙන්න. Right? That is what we say sequence. Okay පුතේ. ලැබ වෙනානේ. Right. හරි. එතකොට ඒකම selection තිබුණා. What is selection darling? What is selection? You have two options. Okay, you have two options. Either one girl or next girl. You have two options. Okay. හරි. Options දෙකයි. හරි. වෙනම බදින්න බෑනේ පුතේ නේ. එක්කෙනෙක් බදින්න වෙන්නේ. එතකොට options දෙකක් තියෙනවා. එක්කෝ හරියන්න පුළුවන් නැත්නම් මෙහෙ යන්න පුළුවන්. right? එක ප්‍රශ්නයකට පුතේ solutions දෙකක් තියෙනවා කියමුකෝ. Right? If you want to go candy, you have two ways like that. නුවර යන්න ඕන නම් පාරවල් දෙකක් තියෙන්න පුළුවන්. එක පාරක් earthquake එකක් වෙලා ණය ගිහිල්ලා තියෙනවා. Then you have to use the next way to arrive candy. Understood? Right? Yes, no පුතේ. මම page එක පොඩ්ඩක් අය දාන්නම්. බලන්න පුතේ. Yes, no. You have two options. Options දෙකක් තියෙනවා. Condition එක. Right? I told you once day today, right? Just think and assume the last period of your school is free of charge. There is no any teacher attending to your class. Then usually you go to the staff room and ask from the father, the principal of your school, Father, the last period is we are free. Shall we play by going to the playground? Father මොකද කියන්නේ? වැස්සේ නැත්තම් play කරන්න කියනවා. Right? If it does not rain, you can play. Right? And if it is raining, you should go to the library and study. Two options are there. ඉතින් ඊට පස්සේ අපේ කට්ටිය හැමදේම last period එක දා උදේට යාඥා කරනවා අවසර වහින්න එපා කියලා. නේද? Right? Normal situation, right? Okay? Selection. Last one පුතේ repetition නේද? Repeating something. Right? While the condition is being true, you have to repeat a set of instructions. For an example, you should go to school until you do your A-level examination. You should go to school until you do your A-level කරනකම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ඉස්කෝලේ යන්න. නේද? හැමදාම උදේ පාන්දරට අම්මට කියන්න අම්මේ විනාඩි 5ක් දෙන්න නැගිටිද්දි නේද? අනිවාර්යෙන් මේක හැමදාම කරන්න වෙනවා ඉස්කෝලේ A level exam එක පාස් වෙනකම්.
That is what we say repetition, repeating, the iteration of something. Understood everyone? Right. Within control structures, tunan. Selection, sequence, and repetition. Right. Every programming concept is depending on those structures. හැම programming එකක්ම right ඕනම software එකක් නිර්මාණය coding කරද්දී source code එකේ තියෙන්නේ ඔය තුන විතරයි. ඔය තුන විතරයි. repetition එකයි, selection එකයි, sequence එකයි. Right? One day මම පුතේ කිව්වා මකට තව නමක්. I told you another name for the control structures. What is that? I told you another name for the control structure. Who can remember it? Yes, Kasumbi. What is that? Your pal is there, right? She is smiling for you. Yes. What is that? මගේ පුතා මොකද්ද? මම තව නමක් කිව්වා මේකට. මතකද? මතක නැහැ. හරි. ඕකේ. එතකොට කවුද? සිනු සෙනාරි. අපතේ? What is the name for that? Logical construct. මොකද්ද? Logical construct. Yes, we say logical construct for the structures, control structures. Logical. What is logic? තර්කයක්. Logically කොහොමද program එක කිව්වලා තියෙන්නේ? Clear? You know, yes, no is logical, right? Logic. Yes නම් yes නැත්නම් නෑ එච්චරයි. නේද? Repetition. Repeat වෙන්න ඕනේ. මොකද්ද? Concept එක. Conceptual things. Okay? Right. So then ඒක අපි discuss කරගෙන ගියා පුතේ. බලන්න මේ. එතන මොකද වෙන්නේ? Sequence එකක් නේද? When you are climbing the staircase, you should go step by step. Understood? සමහරක් වුණා දෙකපාරට පුතේ අපේ කැම්පස් එක මෙහෙම පයින්නවනේ ඩොං ගාලා යකට. ඒක නෙමෙයි ඈ. හරි පිළිවෙලකට පුතේ ස්ටෑග්ස් එක යනවනේ. අන්න ඒකට කියන්නේ මොකක්ද කියලාද? සීක්වෙන්ස් එකක්. හරි? ඉබ්බව ගැන එක නෙමෙයි. අනිත් එක පුතේ සිලෙක්ෂන්. දන්නවනේ අපි ඒකනේ. right? අන්න පුතේ මේ. You have two ways. එක්ක rail මේ පුතේ light vehicles and heavy vehicles නේ. light and heavy vehicles. Okay? සිලෙක්ෂන් එක. සැහැල්ලු සහ බර වාහන. එතකොට පාරේ යද්දි පුතේ සැහැල්ලු වාහන කෙලින් යන්න ඕනේ බර වාහන පරවන්න. තේරුණාද? right? Selections and the repetitions. round the board එක වගේනේ. වට යනවා. හරි? repetition. rotating there. okay? හරි. දැන් ඒකේ අපි flow charts ඉගෙන ගත්ත පුතේ last day එකේ. ඒකම flow chart එකෙත් there are three structures as well. And this is sequence puthe you can see all these steps are coming from one after the other. Okay, sequence. Example is of finding the area of the circle. Finding the area of the circle. What is the area? Varga palene. Pi r varga. Pi r square. What is pi? 7 upon 22. R is radius. Radius square. Understood? එතකොට අපි අනිවාර්යයෙන්ම circle එකේ radius එක insert කරන්න ඕනේ. What is radius? array insert කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? We have to calculate the area of the circle. Clear? Are you clear everyone, right? Okay, then after you output the value of the area that you have found. හරිද? මේක sequence එකක් පුතේ. පේනවනේ. මම එදා කිව්වා ළමයි when we are talking the symbols of the flow chart. We use, right, what is this shape පුතේ? What is this shape? මොකක්ද? Oval. මොකක්ද oval කියන්නේ? සර්පිලා නේද? සර්පිලානු කූල ආකෘතියක් කියන්නේ. මම හරියට දන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ. Tavir, Thomas Italy Shuder, Kavisha, Nadina, open your cameras පුතේ. Right. Yes. Oval කියන්නේ ඇත්තටම සර්පිලා. ellipse ආකාර නෙමෙයි. යා ඒ වටේ රවුමනේ. රවුමක් නෙමෙයි. ඇතුලේ රවුමක් විතරක් වගේ නේ. right? අනිත් එක මොකද්ද පුතේ? දැන් මේ circle use කරන්න. දැන් මේ oval එක use කරන්න පුතේ. To indicate the start and end of the program. flow chart එකේ start එකයි end එකයි indicate කරන්න මොකද? මේ oval කියන shape. මේ මොකද්ද? What is this one? link parallelogram. මොකද්ද? rhombus.
yes, parallelogram. Rhombus එක නෙමෙයි බං මේක. මේ rhombus එක නෙමෙයි. හරිද? මේ මොකද්ද? parallelogram. මේක මොකද්ද පුතේ? rectangle. Rectangle. What is this? rectangle, මේක හරි. මේ rhombus එක. මේ rhombus කියපන්. rhombus, මේ මොකද්ද පුතේ? මේ මොකද්ද? Flow arrows. Flow arrows. And this is circle. Circle is used to combine the separate part of the same flowchart. Separate parts of the same flowchart. දැන් අපි flow chart එක ඇඳගෙන යද්දි පුතේ සමහර විට අපේ පොතේ ඉඩ ඉවර වෙන්න පුළුවන්. Because there are sometimes too long flow charts to be written, be drawn. Understood? එතකොට ඒ වෙලාවේදී පුතේ පළවෙනි sheet එකේ ලියපු program එකේ part එක දෙවෙනි sheet එකේ part එකකුත් තියෙනවානේ. එතකොට ඒ දෙක combine කරන්න තමයි මේ circle එක පාවිච්චි කරන්නේ. Clear? The connectors of the same flow chart. Clear? Right? එතකොට මේක ළමයි මේ අර chain එකක් වගේ. කොක්කක් වගේ. පළවෙනි flow chart එකේ part එක second එකත් එක්ක join කරන්න මේ circles පාවිච්චි කරන්නේ. Right? Okay. එතකොට ඒක අනුව පුතේ මම ඉස්සෙල්ලා එන්නවා sequence එක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. That is too much. I told start and end will be represented using oval. Right? You have to use the parallelogram to indicate every input and output of the program. ඕනම ඉන්පුට් එකක් ඒ වගේම අවුට්පුට්ස් දෙකම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න නේද? මෙන්න මේ සමාන්තරාශ්‍රය. හරිද? සමාන්තරාශ්‍රය. හරි. මේක මොකද්ද පුතේ? Process block. Right? Rectangle. Why we use that? For every task. හැම ක්‍රියාවලියකටම පාවිච්චි කරන්නේ process block එක. Understood? කන එක, බොන එක, පූරු ගාන එක, ලිබින එක right? මොකේද? ඒ process block. අනිත් එක output. Easy. Then you have the selection. Selection. The question is to find whether the given number is odd or even. What is odd? Odd sankhya. Even is iratte sankhya. Right? How to find the odd number, Putin? When the given number is divisible by 2, you know the number is definitely an even number. If the number is not divisible by 2, it is an odd number. හැදිරිද? ඒකෝර මේක හොයන්නයි තියෙන්නේ පුතේ. හරිම ලේසි. Just very simple. Right? You should first input the number. Then what you do? You have to find out the remainder by divisible to the given number. Right? So the given number එක දෙකෙන් බෙදුවෙන් පස්සේ පුතේ remainder එක තියෙනවා. ඉතිරිය is ඉතිරිය right? Substance එක. ඒ ඉතිරිය බිඳුවට සමානයිද? එහෙමනම් මොකද්ද වෙන්නේ ඒක? even number. Yes පත්තක. එහෙම නැත්නම් පුතේ මොකද්ද? odd number. Right? Next, the program will be ended. So simple, right? Next repetition පුතේ මම මේක එදා discuss කරා. numbers 10ක් enter කරගෙන ඒ numbers 10 total එක calculate කරන එක. හරි. Then we started off doing pseudocode. Pseudocode එකෙන් පුතේ මම අන්තිම නේද? අනේ මේක. Right? ඕකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? මම ආයෙ චුට්ටක් තේරුම් කරලා දෙන්නම්. ගොඩක් කට්ටිය අමාරු කියපු නිසා පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මම පැහැදිලි කරනවා. අහගන්න පුතේ හැමෝම හොඳට. This is called repetition. හරිද? Repetition. ඒක repetition. Read the question. Finding the total and average of 10 numbers. The user will be given for your complete different 10 numbers. හරිද? user මොකද කරන්නේ? අපිට numbers 10ක් දෙනවා. numbers 10ක් enter කරනවා. enter කරන numbers 10යි ඔයගොල්ලන්ට මොකද හොයන්න කියන්නේ? What they ask you to find the average and the total of the given 10 numbers. Clear? numbers 10ක් දුන්නා. ඒකේ total එකයි average එකයි හොයන්න කියන්නේ. That is very simple. Don't take this as very serious one. දැන් හිතන්න එපා මේ ගැන. හරිම ලේසි.
Right? Think practically in your mind how to do that. Before you are going to write any kind of pseudocode or Pascal programming, you should think in the memory practically how the situation is solved. That is most important thing. තේරුණාද? practically හිතන්න පුතේ. ප්‍රශ්නයක් හමුවේ කොහොමද කරන්නේ? එතකොට දැන් මේකෙදි අපිට හොයන්න ඕනේ average එකයි total එකයි විතරයි. මොකයිද? average එකයි right? Okay. අනිත් කාරණේ. දැන් user නම් එකක් enter කරනවා. User is entering a number. ඒ enter කරන නම් දෙක පුතේ අපේ computer එකේ save වෙන්න location එකක් තියෙනවා. Right? You enter number. The number will be saved in the computer. But where it will be saved? Where it will be saved? User දෙන number එක computer එකේ save වෙන්නේ කොහෙද? hard disk එකේ yes no. hard disk එකේ නෙමෙයි. ඒ user enter කරන number එක save වෙන්න තැනක් තියෙනවා. හරි. නම් තමයි නැත්නම් n කියන්න පුළුවන්, නම් කියන්න පුළුවන්. මොනවද ඒවා? variable. Understood. Those are variables. මොකද්ද variable එකක් කියන්නේ? මොකද්ද variable එකක් කියන්නේ? අනිත් කාරණේ. Yes, what is known as a variable? What is known as a constant? මම මේවා කරා මුලදී ඉඳලාම. මොකද්ද constant එකක් කියන්නේ? මොකද්ද variable එක? Kasmundi, please, can you tell me the differentiate between yes and anyone please? Kabir? It's a container. Yes, very good. It is a container. Perfect. So පුතේ අපි දැන් user නම් එකක් enter කරනවා කියන්නේ. ඒක හොඳට අවබෝධයෙන් අහගෙන ඉන්න. හොයාගන්න. දැන් පුතේ user enter කරන ඕනම දෙයක්. user enter කරන ඕනම දෙයක්. මම මේ සිංහලෙන් කියන්නේ ඇයි? එකකින්වත් බලන්න තේරෙයිද කියලා. හරිද? user enter කරන ඕනම දෙයක්. Where we store? In the random access memory. Right? Listen everyone carefully. Variable is පුතේ a little part you should allocate in the random access. Right? RAM එකේ පුතේ මේ RAM එක නම් RAM එකකින් පොඩි part එකක් මේ allocate කරගන්නවා. Allocates a single bit of part like this. Okay. පොඩි part එකක්. මේක allocate කරගන්න පුතේ temporary. ඒ කියන්නේ తాවකාලික. temporary allocate කරගන්නවා. allocate කරගෙන පුතේ මේකට අපිට ඕනම තමන්ට කැමති නමක් දෙන්න පුළුවන් මෙයාට. Right? You can give any name for that. තේරුණාද? ගුරුවා, ගෙම්බා ඕන එකක් දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේක ලකුණු දෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නෑ. කිසිම ගැටලුවක් නෑ. හරි. මම දැක්ක මේ එක පේපර් එකක් 2020 පේපර් එකක ළමයෙක් ලියලා තිබුණා මේ මා එක්සෑම් එකේ ජෙනරල් එක්සෑම් question එකේ තිබුණා find the average of the circle. Average of 10 numbers or 5 numbers, right? Circle නෙමෙයි 5 numbers. Numbers පහක average එක හොයන්න තියෙනවා. මු n වෙනකොට දාලා තියෙන්නේ පුතේ. මොකද්ද? කපටියයි කියන. කපටිය සමානයි 5. කපටිය සමානයි 10යි. ඒ ප්‍රශ්න උත්තරේ වැරදිද? Oh, it's correct. They will give you marks. හරිද? හරිද ළමයි? හරි ඈ. Right, okay. කොහොමද පුතේ? You can give any name for that number. Any name. in hari මොකක් හරි එකක් දීපන්න. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මේකේ ඇතුලේ අපිට values save කරන්න පුළුවන්. You can save values. But the value should be dynamically changing. Right? You can assign fixed value for that. ඒකේ value එක මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? Dynamically change වෙනවා. මොකද්ද? හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. දැන් අපේ ළමයි maths වල results first term එකේද second term එකේද තියෙන්නේ. So they are different. They are varied. First term එක ලකුණු second term එක ලකුණු 40ක් තියෙනවා.
හරිද? ඔබට third term එකේ 60ක් වෙන්න පුළුවන්. The progression. ඔබට value එක same වෙලා තියෙනවද ළමයි? So ඒකේ Value අනිත් is ඒක අනිත් පැත්ත. හරි. කියන්නේ ඔබේ වෙන්නේ එහා පැත්තද? ඒ කියන්නේ 70ට තිබුණා ආයේ 40යි. ආයේ 20යි අන්තිමට බිඳුවයි නේද? right. හරි. ඒකවල මුතේ හරි කොහොම හරි කමක් නැහැ. value එක change වෙනවා. Right, okay. That is what we say with a variable. මතක තියාගන්න. Variable is a temporary allocated little part of the what පුතේ? The temporary allocated little part of the random access. RAM එකකින් తాවකාලිකව allocate කරගත්තු පොඩි කොටසක්. Then you can assign any name for that. Any name. And the value should be dynamically changed. That is what we say variable. හදිරිද හැමෝටම? Right? Value එක පුතේ එතන fixed නැහැ. That is change. Value is හැබැයි name එක Tamanට කැමති name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ආයේ පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. හරිද? පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑ. අර අපේ කට්ටිය නේද? අර දැන් මොකෙද කේෂර් එක වෙන්නේ? අල් කේෂර් නේ. මේ දවස් ටිකේ හරි ප්‍රසිද්ධ කැරක්ටර් එකක් නේද? පල්ලන්ටත් ලොගු ඇඳුමක් ඉන්නවනේ. පළු කේෂර්. හරි. එහෙම නම් වෙනස් කරන්න යන්න බෑ මේකේ. තේරුණාද? Okay. And what is constant පුතේ? What is constant? අනිත් එක. මොකද්ද constant එකක් කියන්නේ? අපිට yes. The constants, the value should be fixed. Constant එකක් පුතේ අර වගේම RAM එකේ පොඩි part එකක් තමයි. ඒක හරි. It is temporary. It is also but you can give any name. හැබැයි value එක fix. value එක change වෙන්නේ නැහැ. මට example එකක් කියන්න. first name second. Perfect. තව example එකක් කියන්න. 5. 5 කියන්නේ කීයද පුතේ? 7.22. 5 කියන්නේ අම්මා මුත්තා කිව්වත් කීයද පුතේ? 5 කියන්නේ. 7න් 22යි. ඔක වෙනස් වෙනවද? වෙනස් වෙනවා. 5ට වෙනස් වෙයිලා කිව්වොත් මේක 8න් 5 කියලා. හැබැයි දැන් මැරලා නේද? හුවා ඉන්නේ. හරි. තේරුණාද? හැබැයි ළමයි මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම. right. A සමානයි 10යි කියලා. ඒක මොකද්ද? A සමානයි 10යි. මොකද්ද පුතේ මේක? Variable to constant. Variable. Why is that? The value will be changing. පස්සේ A සමානයි 20යි කියන්නත් පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද? නෑ. හරි. Understood. හැබැයි 5 පස්සේ කියන්න පුළුවන්ද එහෙම? 5 සමානයි 7න් 11යි කියලා. නෑ. හරි. That is fixed. Understood? ඔන්න ඔය දෙකේ වෙනස. exam එකේ අනිවාර්යෙන්ම නෑ. I define them. You need to get that will be come. එතකොට ඔය දෙකට පොදුවේ මොකද්ද කියන්නේ? We have variables and we have constant. So what is the common name for that? Yes, what is the common name for that? මොකද්ද common එක කියන්නේ මේ දෙකට? Identifiers. හරිද? Identifiers. So look at your book. You have that. I will show you. මගේ textbook එකේ තියෙනවා variables ගැන කියලා බලන්න මෙතන මොකද්ද identifiers. There are two identifiers. What are they? They are constant and variable. Constants and variables. Okay. මතක තියාගන්න. හරි. එතකොට පුතේ දැන් මේ flow chart එකේ ගන්න හැමෝම මේක නේද? right. මේ flow chart එකේ කියන්නේ numbers 10ක. numbers 10ක total එකයි average එකයි හොයන්න පුළුවන්. එහෙනම් before you are going to do the program or to write the pseudocode, you have to find out the relevant variables first. අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ equation එකක් දුන්නාම අංක 1ට මොකද්ද කරන්නේ අපි? ඒකට අදාළ
variables ටික find out කරගන්න ඕනේ. variables. දැන් බලන්න මේ question එකේ අපිට total එක හොයන්න තියෙනවා. දැන් මොකක්ද? total කියන්නේ variable. ඒ වගේම average එක හොයන්න තියෙනවා. ඒක මොකක්ද? variable. ඒ වගේම use enter කරන number ඕනේ. එහෙනම් අපිට n හරි නම් හරි මොකක් හරි නමක් දාලා තව variable එකක් create කරගන්න ඕනේ. එයි use enter කරන values ටික save කරලා තියන්න. පැහැදිලිද? variables කීයක් තියෙනවද? right. What is the first one? n. n කියන්නේ මොකද්ද? use එකේ values ටික save කරන් ඉන්න variable. අනිත් එක මොකද්ද? total. ඒ values ටික එකට එකතු කරලා total value එකක් තියාගන්න variable. මේක මොකද්ද? average. average කියන්නේ මොකක්ද? numbers 10ම එකතුව numbers ගානෙන් බෙදලා අපි ගන්න සාමාන්‍ය value එක. average value එක. තියාගන්න අපි computer RAM එකේ create කරන memory allocation එක තියා. එහෙනම් පුතේ මේ flow chart එකට මේ pseudo code එකට there are three variables. Those are n, total and can you see? First, you have to begin the flow chart. You have to begin the pseudo code. අපි ඉස්සෙල්ලාම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? pseudo code එක start කරන්න. පුතේ මෙතන අපි begin තිබුණත් හරි start තිබුණත් හරි. both are correct. But ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න begin ලියන්න flow chart ලියන්න. Sorry, pseudo code ලියන්න. But in flow chart, you should put start. Flow chart එකේ begin දානවද? flow chart එකේ begin දාන්නේ නැහැ. අනිවාර්යයෙන්ම start දාන්න. flow chart එකේ අපි end දානවද? flow chart එකේ අපි end දාන්නේ නැහැ. හරිද? You don't put end the flow chart. Can you see? එතන end දාලා තියෙනවා. නමුත් අර නම් start එකයි stop එකයි විතරයි දාන්නේ. දැම්මට වැරදි නෑ. But normally we state the start and the end. That is the normal way of flow chart. Right? Okay. Then today ඔන්න variables තුනක් තියෙනවා. අපි begin කරා. We started the flow code or pseudo code. Then there are three variables. That is total, average, and end. Okay. Total, average, and end. Right. බලන්න පුතේ. ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? මෙන්න condition. condition පුතේ. n ගේ value එක. කාගේ value එකද? n ගේ value එක. හොඳට අහගන්න. හොඳට අහගන්න. n ගේ value එක 10 හෝ ඊට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. කීයක්ද? 10 හෝ ඊට වඩා කුඩා වෙන්න ඕනේ. The value of the n should be less than or equal to 10. Less than or equal to 10. So until this condition becomes true, the set of instructions will be clear, everyone. මේ condition එක true වෙලා තියෙන තාක්කල් පුතේ මේ condition වැඩ කරනවා. තුනද? හරි? මේ තුන වැඩ කරනවා. අනිවාර්යෙන් මෙයා true වෙලා ඉන්න. මෙයා false වෙච්ච ගමන් පුතේ එන්නේ නැහැ. මෙයා false වෙන්න බෑ. Okay. false වෙච්ච ගමන් මෙයා කොහාටද යන්නේ? මෙයා while loop එකේ while repetition එකේ ඇතුළට එන්නේ. ඇතුළට එන්නේ. මේ condition එක true වෙලා තියෙන විදිහට. Right? If the condition becomes false, then end the while. With a while loop කියනවා while repetition while iteration කියනවා while loop while repetition while iteration. Clear? Right. එතකොට පුතේ ඔන්න දැන් මේ condition එක true නේ. හරි. මේ condition එක true කියන්න හේතුව මොකක්ද? What is the reason? We have three variables. Three variables to මෙතනින් ලියා ගන්න. පොඩි වගුවක් ඇඳලා
variables ඔක්කොම තුනක් තියෙනවා නේද? total කියන variable එකයි අනිත් එක average අනිත් එක n. හරි? total average and n. ලාගන්න. හරි. දැන් පුතේ ඔන්න variables තුන තියෙනවා. දැන් user number එකක් enter කරාම user number එකක් enter කරාම කරන number එක save වෙන්න තනක් තියෙන්න පැහැදිලිද? variables තුනක් තියෙනවා. average n කියලා. user number එකක් enter කරාම ඒ numbers ටික count වෙන්න තනක් තියෙනවා. ඒ නිසා මම තව variable එකක් open කරගන්නවා පුතේ. මොකක්ද කියලාද? මොකක්ද කියලාද? මේ හරියට දාන්නේ number කියලා. ඔන්න මගේ table එක. okay. දැන් initially total ගේ value එක කීයද පුතේ? 0යි. total value is 0 and average value is also 0. n value කීයද? n ගේ value එක 1යි. n ගේ value එක 1යි. පුතේ අහගන්න. මෙතන n use කරලා තියෙන්නේ. use enter කරන numbers වල count හොයාගන්න. count එක. දැන් ඔයා එක number එකක් enter කරාම computer එක count කරනවා සංඛ්‍යා. then you enter second number, computer will count that is second, third number, fourth number. මෙයාගේ use enter කරන numbers වල count එක හොයාගන්න තමයි n පාවිච්චි කරන්නේ. මතක තියාගන්න. right user number දැන් මෙයාට පොතේ numbers 100ක් දාන්න බෑ. පුළුවන් 10ක් විතරයි. නේද? 10ක් විතරයි දාන්න. ඒකයි මෙතන check. right while n less than or equal to 10. දැන් පුතේ first number එක use enter කරාම එයාගේ value එක 1යිනේ. දැන් එයා enter කරනවා second number. කොට 2යි. third number 3යි. fourth number එක 4යි. 5යි. ඔය වගේ numbers කීයක් දාන්න පුළුවන්ද? 10ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට පුතේ මෙතන 11 වුණොත් මොකද වෙන්නේ? මේ condition එක true ද? less than or equal ද? එතකොට program එක ඒ කියන්නේ user දාන්න පුළුවන් numbers කීයක් විතර? 10ක්. හරිද? දැන් පැහැදිලිද? බලලා ඉන්නේ. බලලා නැහැ නේද? numbers 10ක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට numbers 11ක් දාපු ගමන් program එක stop කරනවා. හැබැයි අපි දන්නේ නැහැ පුතේ user මොන වගේ numbers 11ක් 10ක් දායිද කියලා. ඒක තියෙන user ගේ අතේ. නේද? එයා 10 දාන්න පුළුවන්. එයා 5 දාන්න පුළුවන්. එයා 5 දාන්න. likewise numbers will be varied. හරිද? එතකොට user ගාන වුණා නම් ඒකේ total එක හැබැයි can only insert 10. දැන් n ගේ value එක 1යි. හරිද? read number කියන්නේ මේ read කියන word දෙක සමාන වෙනවා. එකට get කියන එකට enter කියන එකට read ඒ කියන්නේ input number number එකක් input කරන්න කියලා. right දැන් මේ opportunity එකේදී user ද පුළුවන් තමන් කැමති number එකක් හැබැයි ඒකේ value එක ඒ වෙලාවේදී 1යි. මම enter කරනවා පුතේ first number එක 5. හරි? then what happen? calculate කරන්න ඕනේ total එකේ value. මට කියන්න total එකද then 0 plus 5
0 plus 5 becomes 5. එහෙනම් මට කියන්න මේ opportunity එකේදී total ගේ value එක කීයද? 5. හරිද පුතේ? එතකොට 5යි. දැන් එහෙනම් මෙයාගේ value එක බිඳුවද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? n ගේ value එක එකක් වැඩි කරනවා. ඇයි? මෙයා calculate කරගන්නවා user value එකක් එක number එකක් insert කරා කියන්නේ. හරිද? user insert කරන number count කරන්නේ මෙන්න මෙයා පුතේ. දැන් number එකක් enter කරායින් පස්සේ මෙයා count කරනවා. හරි? එතකොට n සමානයි n plus 1. ඒ කියන්නේ n ගේ තිබ්බ value එක කීයද පුතේ? 1. තිබ්බ value එක 1. 1 plus 1 කීයද? Now the value of n becomes 2. දැන් දෙක වෙනවානේ. හරි? දැන් කොහාටද යන්නේ මෙතනින්? මෙතනින් පස්සේ පුතේ මෙතනටද යන්නේ? මේ condition එක true වෙනකන් අද කරන්න ඕනේ. එයා rotate වෙනවා. එහෙනම් පුතේ මෙතනින් පස්සේ කොහාටද යන්නේ? කොහාටද යන්නේ? Beginning of the while loop. මතක තියාගන්න. After the each statement until the condition becomes false, you should go to the beginning of the while loop. Right? You should repeat that. Okay, everyone? Clear? Right. So then, after this, the first statement, you should go for there. Right? On the second time, now the user enter the second number. Right. Then second number එකට අපි දාමුකෝ 10 කියලා. 20 enters 10. Okay. Right. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔන්න දැන් number එක read කරානේ. He entered the number. Then what we do? You should calculate the total. දැන් පුතේ මට කියන්න total එකේ දැන්ට තියෙන value එක කීයද? 5යි. එහෙනම් පුතේ 5යි 10යි දෙන්න ඕනේ. 5 10ත් එක්ක add වෙන්න. Now the answer becomes 50. 5යි 10යි 5යි. එහෙනම් මේ total ගේ value එක කීයද? Then 15. So it becomes 50. Then numbers කීයක් අපි enter කරාද? මෙතනින් බලන්න. number එක තිබුණේ 2 නේ. 2යි 1යි කීයද පුතේ? 3. එහෙමනම් දැන් n ගේ value එක කීයද? හරිද? ඔච්චරයි තියෙන්නේ. numbers 10 එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ ආය මොකද කරන්නේ? ආයමත් වෙනවා. කරට. ඊට පස්සේ we get another number from the user. Third number. අපි දාමුකෝ 20යි කියන්නේ. Right. You get a third number that is 20. Then you calculate the total. Okay, tell me what is the remaining value of the total number? That is 15. දැන්ට තියෙන value එක 15 නේද? 15 plus the number entered by the user, that is 20. 20. So what? 15 plus 20 becomes 30. 35. Now the current value of the total is today 35. Okay, 35. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආයමත් n ගේ value එක එකකින් වැඩි වෙනවා. n ගේ තිබ්බේ කීයද? n ගේ තිබ්බේ 3. එහෙනම් 3යි 1යි කීයද පුතේ? 3 plus 1 4. 3 plus 1 4. Now the value of n is today 4. හරිද? Value of n is right 4. 35 නේ. 4 වෙනවා. ආයමත් කොහාටද යන්නේ? Go to the beginning of the file. දැන් අපි numbers කීයක් enter කරාද? 3ක් enter කරා. ඔන්න දැන් 4 වෙනි එක. දැන් අපි ආයේ 8 දාමු. 8. Okay, then calculate total equal total plus the given number.
Now the total value is 35. 35. 35 plus the given value of the number that is 8. 35 plus 8 becomes 40, 43. 43. Then here the total value is 43. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? එයාගේ value එක ආයමත් වැඩි වෙනවා නේද? n equal n plus 1. දැන් n ගේ තිබ්බ value එක පුතේ 4නේ. තිබිච්ච value එක 4යි. 4ට එකක් මොකද වෙන්නේ? එකතු වෙනවා නේ. 4ට එකක් එකතු වෙනවා. හරිද? 4ට එකක් එකතු වෙනවා. එතකොට 4 plus 1. 4යි 1යි උත්තරේ answer 5. Here answer is 5. දැන් ඔන්න මෙතන සංඛ්‍යා පුතේ 4ක් එන්න කරලා තියෙනවා. ආයෙමත් මොකද වෙන්නේ? go to the beginning of the 5. හරි. දැන් ළමයි fifth number එක enter කරන්න තියෙනවා. fifth number. You can enter the fifth number. මම මෙතන enter කරන්න පුතේ ආයෙමත් 10යි. 10යි. ඊට පස්සේ මෙතන මොකද වෙන්නේ? නැවත calculate කරනවා. Total ගේ value එකට total plus number. You know the 43 is the current total value. Then plus the number given by the user is 10. එහෙනම් පුතේ total ගේ value එකයි මේ තෙලිය මොකද වෙන්නේ? එකට එකතු වෙනවා නේද? Total value and the 10. What is total value? 43. 43 plus 10 becomes 50. 53. Now the total value is පුතේ 53. හරිද දැන් මොකද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ආයෙමත් n ගේ value එක එකක් වැඩි කරනවා. n ගේ තිබ්බ value එක කීයද? 5යි. 5යි එකයි කීයද? 6යි. එහෙනම් දැන් total n ගේ value එක 6යි. එතන 6යි. එතන 6යි. ඊට පස්සේ ආයෙමත් කොහාටද යන්නේ? goes to the දැන් 6 කියන්නේ පුතේ 10ට වඩා කුඩා හෝ සමාන සංඛ්‍යාවක්ද? Yes or no? 6 is less than but not equal. Even though that is less than to 10. ඒ නිසා while loop එක ඊට යනවා. Read the number. now number juice එකෙන් ඉඳ ගන්නවා. 6 number එක නේද? so 7 6 ආයත 6ක් දැම්මනේ. okay එතකොට පුතේ බලන්න. calculate කරන්න කිව්වේ. total की current value එක 50 53. එතකොට 53 plus කීයද? 6 becomes 59. 59. So then here 59. Hi, 59 නේද? ඊට පස්සේ පුතේ මෙතන මොකද? Again the end value will be increased by 1. තිබිච්ච කීයද පුතේ? තිබුණේ 6 නේද? 6 එකයි 7යි. දැන් මෙයා 7යි. ඒ කියන්නේ මෙතන value එක 7යි. එනික value එක 7යි. හරි. ආයෙමත් පුතේ කොහාටද යන්නේ? goes to the beginning of the while loop. right. දැන් මෙතන value එක 7යි නේ පුතේ. 7 කියන්නේ we know the 7 is less than to 10. Less than to 10. Therefore, we have to go inside the while loop. Then read the number. Get another number from the user as a 7th number. We can take okay. So then 7. දැන් මොකද වෙන්නේ? total එකේ remaining value එක පුතේ කීයද? 53 නේද? 59. 59 වලට add කරන්න ඕනේ 7. කීයද ලකුණු? 66. එතකොට 59 වලට 7 add කරාම ඊට හම්බ වෙනවා පුතේ 66 නේද? දැන් total එකේ value එක 66යි. හරි? Clear everyone? That is a root progression. Okay, 66යි. Then we can add another number for that. ඉතින් මෙතන 66යි උනාන් පස්සේ
පහළ n ගේ වැලියු එක මොකද්ද වෙන්නේ? ආයෙමත් එකක් ඉන්ක්‍රීස් වෙනවා නේද? n ගේ තිබ්බ 7 එකක් ආවම 8යි නේ පුතේ. 8යි. දැන් n ගේ වැලියු එක 8යි ඈ. හරි. look at here. 8 කියන්නේ පුතේ that is also less than to 10. Therefore we have to go inside the while loop. Then we take the 8 number from the user. 8 number. Right? We can take 4. 4 as the 8 number. Right? Then calculate the totals now current value is පුතේ 66. එතකොට 66 plus 3 කීයද? 4. 70. Now the total value is 70. Then goes for here. N value will be increased by 1. ඉංග්‍රීසි තිබ්බේ පුතේ value එක 8යි. 8යි 1යි කීයද? 9යි. දැන් මෙතන value එක 9යි ඈ. Right? N value is 9. Again we goes to the beginning of the while loop. Now the n value is 9 පුතේ. 9 කියන්නේ 10ට වඩා උදා සංඛ්‍යාවක්ද? Yes. ඒ නිසා පුතේ මොකද වෙන්නේ? Goes inside the while loop. Then read the ninth number. तर අපි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8ක් දැම්මනේ. ninth number එක අපි insert කරගන්නවා. හරි. අපි දාමුකෝ ඒකට 10යි කියලා ලේසියෙන්. 10යි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? total එකේ value එකට අර 10 දෙනවා. total එකේ තිබුණේ 70. 70 plus 10 කීයද පුතේ? 80 නේද? 70 plus 10 becomes 80. Now total value is 80. Total value is 80 because 70 plus 10. The user entered 10. හරි. ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? මෙතන n ගේ value එක ආයමත් එකක් වැඩි කරනවා. n ගේ තිබ්බ value එක කීයද? 9යි. 9යි 1යි 10යි. දැන් n ගේ value එක 10යි. මෙතන value එක දැන් 10යි. We have 10. Okay, then we again goes to the beginning of the while loop. 10 කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? We know that is not less than 10 but that is equal to 10. 10 හැටි. Okay, that is 10. Then which is not less than to 10 but that is equal නේ පුතේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? while loop එකේ ඇතුළට යන්න ඕනේ. Then we read the last number. You enter 9 numbers. Now you enter 10th number. Then we can enter 5. ඊට පස්සේ පුතේ මම calculate කරනවා. Total ගේ value එකට අර use enter කරපු එක add කරන්න. Okay, look at. The remaining value of the total is 80. 80 වලට lastly 80 වලට use enter කරපු value එක 5. 5 enter කරගන්නවා. 80 plus 5 කීයද පුතේ? 85. Now the total value is 85. Total value is 85. Okay. දැන් මෙයාගේ value එක පුතේ 85යි. දැන් මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? n ගේ value එක එකකින් වැඩි වෙනවා. n ගේ තිබ්බ value එක පුතේ 10යි නේද? 10ට එකක් එකතු වුණාම කීයද? 11යි. කීයද? 11. කොහාටද යන්නේ? ආයෙත් දැන් චෙක් කරනවා 11 කියන්නේ 10ට වඩා කුඩා හෝ සමාන සංඛ්‍යාවක්ද? less or equal. That is greater than the 10. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? The condition becomes false. නේද? Condition becomes false. ඒ නිසා මෙයා කියනවා මට දැන් ඔයාව එපා. යා යන්න. fail කට්ටිය මතයි. හරි. ඒ කට්ටිය මතයි. උඹලා එපා කියලා කිව්වයි. දැන් මොකද කරන්නේ? Calculate කරනවා පුතේ average. Now you have already found the total. මෙතන පුතේ අපි numbers 10ම total දෙක අරගෙන ඉවරයි. හරිද? numbers 10ම total දෙක අරගෙන ඉවරයි. දැන් මට කියන්න total දෙකේ value එක කීයද පුතේ? 80 85. දැන් අපිට හොයන්න තියෙන්නේ හරි. find the average.
කොහොමද average එක හොයන්නේ? very good. ගන්න පුතේ. calculate කරනවා. දැන් මට කියන්න අපි numbers කීයක් enter කරා? numbers 10ක් enter කරා. ඉන්නවා. numbers 10ක් enter කරා. කීයක්ද? numbers 10ක් enter කරායින් පස්සේ අපි ඒකේ average එක ගන්න කොහොමද? total එක බෙදන්න ඕනේ numbers count එකෙන්. count එකෙන්. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි දන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ ස්කූල් එකේ report book එක. report book එක හැමදාම ඉතින් මොකද කරන්නේ? අල්මාරියෙන් ගන්න. ඒ report book එකේ තියෙනවා පුතේ මොකද්ද? average එක. එල්වල් කරන කාලේ වගේ average එක. එකමක දවසක් තිබුණ පුතේ 75න් 5. එදා මගේ report book එක තිබුණේ report එක. ඒ සීරියස් කියන්නේ report එකට තිබුණේ. මම දැන් දාගෙද හොයනවා report book එක. අපට හම්බෙන්නෙම නැහැ. ඉස්කෝලේ මිස් කියන් ආවම මිස් කිව්වා දුන්න පුතා report book එක කියලා කියනවා. මම නම් දන්නේ නැහැ. පස්සේ මාට් වුණා ඉතින් ඒක. පස්සේ මාට් උනේ second term එකේ. හරිද? පොද first term එකේ 75 වුණාට second term එකේ 90 උඩ තිබුණා කොහොමද? දැන් කියනවා. ඊට පස්සේ මාට් වෙන ආමුම්මට දෙන්නේ නෑ තමයි. හිතව. හරි බලන්නකෝ. දැන් මේ කට්ටියම ඔක්කොම accept. ඊට පස්සේ n while කියන්නේ පුතේ while loop එක n කරනවා කියන හරි පුතේ sorry for that. I was a call. හරි. එතකොට පුතේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අන්තිමට අපි average එක හොයන්න ඕනේ. We should calculate average. average එක හොයන්න පුතේ බලන්න. මෙතන පොඩි දෙයක් කරලා තියෙනවා. Right, what is that? n ගේ value එකකින් එකක් අඩු කරලා තියෙනවා. එයි මට කියන්න අන්තිමට n value එක අපිට කීයද ආවේ? 12යි. දැක්කද? 12යි ඉහළ. ඉතින් අපේ ගොන්ඩල මොකද කරන්නේ? එළියෙන්ම දානවා n ගේ value එක එකක් අඩු කරන්න. හරි එහෙම කරන්න බෑ. value එක n ගේ කීයද පුතේ? 11යි. අපි numbers කීයක් දැම්මද? 10යි. එහෙනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? n ගෙන් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ. ආන පුතේ total එකේ value එක බෙදනවා n ගේ value එකකින් එකක් අඩු කරලා. What is the reason? We have entered only 10 numbers. But the value of n is to 11. Therefore, you should subtract 1 by the n value. Clear everyone? හරිද පුතේ? මොකද n ගේ value එක අපිට අන්තිමට ආවේ 11යිනේ. But you entered only 10 numbers. ඒ නිසා අපි total එක බෙදද්දී
n ගේ වැලියු එකකින් එකක් අඩු කරන්න. අඩු කරද්දී අපිට 10 හම්බ වෙනව නේද? ඊට පස්සේ total ගේ වැලියු එක මෙතනින් අපි කැල්කියුලේට් කරගන්නවා එකක් අඩු කරලා. දැන් මට කියන්න පුතේ total ආද කීයද? 85යි 85. 85 divide කරන්න ඕනේ කීයද? 10යි. උත්තරේ කීයද? උත්තරේ කීයද? 8.8.5. 8.5. average එක 8.5. දැන් අපි total එකක් හොයාගත්තා. average එක කීයද පුතේ? 8.5. Lastly, to display. I told you some name for that as well. මම කිව්වා display එකට අපිට කියන්න පුළුවන් output නේ. We can say output for that. Okay? output කියන්න පුළුවන්, print කියන්න පුළුවන්, show කියන්න පුළුවන්. හරිද? මොනවද? output, print, show. output, print, show නැත්නම් calculate. Sorry, display. To display the value of total. Defining බලන්න. total ගේ value එක 85යි. දැන් 85 represent කරනවා. show කරනවා, display කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ average එක value එක කීයද? 8.5. එහෙනම් 8.5 එක display කරනවා. අවසානයේ මොකද කරන්නේ? program එක. හරිද? so simple නේද? මෙහෙමයි. මේක කරන්න පුතේ හික්මීම තියෙනවා. හදිස්සි වෙලා පුළුවන්ද? හදිස්සි වෙලා බෑ. ගොඩාක් ඉවසන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉවසලා answerක් අරගෙන right when the question coming for you to answer take a piece of paper and take a pencil. ඊට පස්සේ පුතේ pencil එකෙන් ඔක කරන්න. ඔක හදන්න. table එකක් ගහගන්න. draw a table inside that. Right? You have in all 4 variables are there. Total, average, n and sum. Right? 4 variables are there. Understood? මේ වගේ run time table එකක් ගහගත්තේ නැත්නම් කවදාවත් මේක හදන්න පුළුවන්. හරිද? ඇයි ඒ? අපිට value එක අමතක වෙනවා. හැබැයි මේ වගේ table එකක් ඇඳගෙන ඒකේ values ටික අපි ගානට ලියාගත්තොත් මොකද වෙන්නේ? වැරදෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලන් Haskell programming කරන්න යද්දී, flow charts කරන්න යද්දී, pseudo codes ලියද්දී definitely මේ table එක ඇඳ ගන්න. මොකද මේ table එකේ නම? run time table. මොකද? run time table. මෙතන ඉන්නේ ඒකේ නම run time table. run time table. මේ run time table එක ඇඳ ගන්න A level ළමයිනුත් මේක අනිවාර්යෙන්ම අදිනවා. හරිද? අනිවාර්යෙන්ම අදිනවා. උනම් Python programming කරන්නේ. හරිද? ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් ඒවා. මේ වගේ ලේසි නැහැ. ඒගොල්ලන් Python programming කරද්දී පුතේ වෙන විශාල ප්‍රෝග්‍රෑමින් නේ. හරි පිටු 4-5 දිනනවා. සමහර ප්‍රෝග්‍රෑම්. තේරුණාද? ඒ ප්‍රෝග්‍රෑමින් වලදී පුතේ ඒගොල්ලන් අනිවාර්යෙන්ම ටේබල් එකක් වෙනම කොලයක් අරන් ඇද ගන්නවා. අයියේ අර වැලියුස් ටික ඔක්කොම ලියා ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පුතේ පිටු 4-5 කරන්නේ අර උඩ වැලියු එක අනිවාර්යෙන්ම අමතක වෙන හින්දා. හරිද? ඕකේ. අමාරුද? දැන් ලේසිද? හරිම ලේසිද? හරි රයිට්. එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් අපි මේ හරි ඕකේ කමක් නෑ. හරි අපි එහෙනම් අනිත් ක්වෙස්චන් එකට යමු. ඕකේ. තමයි watch the recording පුතේ යා. You have any troubles you can watch the recording again and again then clear your doubts. So can we use VS කියන්නේ පුතේ Visual Basic? Visual Studio Codes. පුළුවන් පුතේ පුළුවන්. You can. First you can. හරි. අනිත් එක අපි ලියා ගමු ළමයි. මාතෘකාවක්. In your black color pen, big title, converting flowchart to pseudo codes. Converting flowcharts to
converting flow charts to pseudocodes. හරිද? දැන් මේක ගොඩාක් important part එකක්. In your paper, right? This is one of the most important part. You should remember. Okay? Right. Converting flow charts to fancy today. An algorithm can be represented in flow chart as well as in the codes. So first of all, you should remember what is an algorithm. What is an algorithm? මොකක්ද algorithm එකක් කියන්නේ? I need the exact definition today. Who can tell? A step-by-step problem-solving procedure. Perfect. Algorithm is step problem solving. පියවරෙන් පියවර ගැටලුවක් විසඳන ආකාරය. ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඒ හදපු මොකද කරන්නේ ඉස්සෙල්ලා වතුර කෝප්පෙක පළවෙනි කිව්වේ. ඊපස්සේ ඒක හොදනවා නේද? වතුර උණු කරනවා. ඔන්න ස්ටෙප්ස් ටික. දැන් ළමයි ඇල්ගොරිතම් එකේ ස්ටෙප්ස් ටික මූලයේ ඉඳලාම යන්න ඕන. හරිද? මෙහෙම හිතන්නකෝ. ඔයගොල්ලන් පීස් එකක් හදන්න යද්දි ඉස්සෙල්ලාම ළමයි මොකද්ද කරන්නේ? You should make the dough. ඒ කියන්නේ පැටිය නේද? ළම හදන්න ඕන. එහෙම නැතුව ඉස්සෙල්ලාම මස් හදලාද dough හදන්නේ? එහෙම ක්‍රමයක් තියෙනවද? First, you should make the dough. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනද ඉස්සෙල්ලාම නැත්නම් කන්න බෑ නිසා. හරි. කන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දන්නේ මොනවා වෙයිද කියලා. හරි. So you should follow the recipe. You should follow the order. This is what we say algorithm. In science, science වල පුතේ අපි ඉගෙන ගන්නවා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය කියලා. Scientific method. Right? You may hear that. I think so. අහලා ඇති මේක. Scientific method කියලා. That is not in grade 10. Grade 10 වල ඒක නැහැ. Grade 8, 7, 6 වල scientific method කියන පාඩම. එතකොට ඒකේ පුතේ ඉස්සෙල්ලාම කියනවා observation of the problem. ඒ කියන්නේ ගැටලුව හඳුනා ගැනීම. ඊට පස්සේ කල්පිත ගොඩනැගීමනේ. එහෙම ස්ටෙප්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඒ වගේ තමයි මේ algorithm එකක් කියන්නේ. Is the step by step problem solving procedure. Right? Okay. බලන්න පුතේ දැන් මෙතන තියෙනවා flow chart එකක්. මේකේ තියෙන්නේ මොකක්ද? ඒක අදලින් නේ. බලන්න පුතේ. ඉතල මොකද්ද කරන්නේ? We start. Then put tea bag in cup. Put tea bag in cup. It is a work, a task. ඒ පුතේ කරන්න දෙයක් නෑ තුනේ. tea bag එක දානවා කෝපය ඇතුළට. ඒ task එක. ඒ නිසා පුතේ මම කිව්වා task දාන්නේ මොකේද? rectangular shape එක තුනේ. right? පැහැදිලිද? then මොකද වෙන්නේ? පස්සේ වතුර boil කරන්න ඕනේ. වතුර boil කරන්න ඕනේ. වතුර පුතේ celsius අංශක ඉන්නටද? Until it reach celsius value 100. Celsius value 100. ඒ කියන්නේ වතුර 100 celsius value එක reach වෙනකම්ම boil වෙනකම් මොකද්ද කරන්නේ? water boiled නැත්නම් ආයේ boil කරනවා. හරි. water boil කරලා ඉවරනන් පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ? yes පැත්තට ගිහිල්ලා So, water in cup. ඒ කියන්නේ අපිට වෙන water පාක් කරන්න. අර ඉස්සර කලේ සින්දුව වෙනකන් තිබ්බනේ.
I am little teapot, short and either. Right? So when the water boiling. Okay, so පුතේ ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Born sugar. ඉනි ඕනේද? එහෙමනම් add sugar and start. Add sugar and start. If it is not, the program will be හදිරිද? සීනි කාරයක් නම් එළියෙම stop වෙනවා නේද? සීනි ඔන්නේ right? Okay, like this. මේක තමයි අපිට convert කරන්න තියෙන්නේ. මොකටද? pseudo code එකට. බලන්න පුතේ හරිම ලේසි. එතන start මෙතන begin. pseudo code. Again, put tea bag in cup. The same පුතේ right? Put tea bag in cup. Then මෙතන පුතේ loop එකක් නේ. Loop repeat එකක් නේද? ඒ කියන්නේ while not water boil. While not water boil. water ටික boil වෙලා තියෙන තාක්ක මොකද කරන්න ඕනේ? මන්ට කන්නවෙත් කරන්න බෑනේ. You should boil the water, right? Then after පුතේ end by ඒ කියන loop එක ඉවර වෙනවා. වතුර ටික boil වුණායින් then you should pour water in cup. This one පුතේ right? Pour water in cup. ඒක අපි එහෙම ලියන්න ඕනේ. Pour water in cup. Next පුතේ while here you have another repetition. Can you see? While sugar is needed, you have to add sugar. Right? ඊට පස්සේ පුතේ මොකද කරන්නේ? Stir tea, right? You should stir the tea. Then you end the while loop. In the while loop. Then here you start the beginning of the program. Then you should close the beginning of the program. So simple. So simple. Kiss him. Right. Right. හරිනේ පුතේ? හරි. බලන්න පුතේ. ඔච්චරයි තියෙන්නේ. flow chart එකේ හරිද පුතේ? ලේසියින් බලන්න. මේකම කෙලින්ම හරවන්න තියෙන පුතේ flow chart එක සූරෝ කරලා. හරි. Take some time and draw this picture, all of you. හරිය පුතේ. මේ පැත්තේ flow chart එක අඳින්න. දකුණු පැත්තේ pseudo code එක ලියා ගන්න.
ඒකත් හරියට මේ වායුවල මුල් වගේද? ඔව් සර්. ඔව් සර්. කඩුමුල් කයනපුල් කයනපුල්
Right, the time is over. Okay, sir. Very good. Others? Kasundeep, have you finished? Yes. Right, okay. Then Fatima. Fatima, Finished, sir. right, okay. Then මගේ පුතේ හොඳම යාළුවෙක් ඉන්නවා ෆාතිමා යුනිවර්සිටි එකේ. Right. එයාගේ නම ෆාතිමා සස්නා. Okay. Fatima Ashmat Khan. නේ පුතේ? Yes. Ashmat Khan නේ. Right. Good. Netuka. Sir, first while bracket should be water boiled. Water boiled. No, Pute. That should be not water boiled. Here. හරිද පුතේ? මෙතන කියන්නේ වතුර උණුසා නැති තික් පුතේ should boil water until it will reach the 100 Celsius value. හරිද පුතේ? ඒ කියන්නේ 100 Celsius value දෙක reach වෙනකන් වතුර උණු කරන්න ඕන. We should boil the water until the water temperature value reaches 100 Celsius. That is what it tells today. Therefore, that should be not water boiled. හරිද? Okay නේද? Okay, sir. Right, very good. Next one. That is today, find the larger number from two different numbers. That is too much easy. Attention please. Find the larger number from two different numbers. ඒ කියන්නේ පුතේ එකිනෙකට වෙනස් numbers දෙකකින් වැඩිම number එක වැඩිම value දෙක select කරන්න program එකක් ලියන්නයි කියන්නේ. They ask you to write down the program, select the largest number between the two different unequal. ඒ කියන්නේ එකිනෙකට වෙනස්. Right? කෑවනේ. ඕවනේ නුගේ දින. නේද? Right. හරි. එතකොට numbers දෙකකින් වැඩිම නම් දෙක තමයි තෝරන්න කියලා කියන්නේ. බලන්න පුතේ. එතන ඉතල මොකද්ද කරන්නේ අපි? You should start the flow chart. Flow chart එකක් ගේවා, pseudo code එකක් ගේවා, anything. Right? First you should start that. Then second, you input the two different values. Consider here, you have n1 and n2. What are they? They are the variable. n1 මොනි වරද්දන්න බෑ ආයේ. හරි මොකද n1 කියන්නේ? variable. ඒක ෂුවර් නෑ නේ. variable කියලා කිව්වේ. හරි variable 1 and n2 those are variable. එතකොට දැන් user n1 කියන variable එකක් enter කරනවා. 10 කියමුකෝ right? n2 then you enter 20. හරි පුතේ 10 and 20. The numbers should be random. අපි දන්නේ එයා මොකද්ද කරන්න කියලා. Right? That is up to the user. අර කැමති number එකක් enter කරනවා. ලක්ෂ 14 right? එතකොට numbers දෙකක් ඔන්න enter කරගත්තා. දැන් find out කරනවා පුතේ මෙතන if condition එකක් දාලා. මොකද්ද? if condition. මෙතන අපිට is දාන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පුතේ if දාන්නත් පුළුවන්. මතක තියාගන්න. if or is. හරිද? ඒ conditions දෙකෙන් Tamanට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. if කියන්නේ මොකක්ද? hope. He say. ඉංගල hope. If you go home you can drink. ගෙදර ගියොතින් වතුර බොන්න පුළුවන්. If you come class you can eat biscuits. හන්දි ආවති the goal is pausing for the biscuit. Okay. හරිද? Likewise. එතකොට if කියලා කියන්නේ එකයි. අනිත් එක is කියන්නේ මොකක්ද? is ඒක නෙමෙයි. is කියන්නේ එහෙමනම් කියන එක right understood. Is 10 equal to 50? ඒ කියන්නේ එහෙමනම් එයා එහෙමනම් මෙයා කොහොමද? right අපි කියන්නේ if you go home
you can do something, right? Is you a doctor, you can treat your patient. Is a doctor, you can treat your patient. ඒ කියන්නේ ආ ડોක්ටර් කෙනෙක් වුණොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? ලෙඩුන්ට බෙහෙත් දෙන්න පුළුවන්. නේද? හරිද? If you are a vegetarian or is you a vegetarian, you can treat for the puppies. නේද? ආ වෙජ් කෙනෙක් වුණොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන්? puppies රට කරන්න පුළුවන්. like this. හරිද? what is කියන එකයි if කියන එකට use right? condition එකකට. තේරුණාද? එතකොට loop කියන එක තව එකක්, condition එක තව එකක්. පටලව ගන්න එපා. don't miss this. understood? loop එකටයි condition එකටයි දෙකටම පාවිච්චි කරන්න flow chart වල rhombus එක වෙන different shape එකක් තියෙනවද? no. අනිවාර්යෙන්ම මොකටයිද? repetitions වලටයි selections වලටයි පාවිච්චි කරන්නේ මොකක්ද අපි? rhombus. දැන් ළමයි repetitions කියලා කියන්නේ repeat වෙන එකක් නේ. අපිට ඒකට if දාන්න පුළුවන්ද? දාන්න පුළුවන්. no. repetitions වලට දාන්න පුළුවන් එක while until for මොනවද? while until for those are the repetition command. condition එකක් නම් is if පැහැදිලිද? ඔන්න condition එක repetition. හැබැයි ඒ දෙකටම flow chart එකේ use කරන්නේ rhombus එක විතරමයි. හරි? okay, so then is එහෙම නැත්නම් if n1 value larger than n2 ඒ කියන්නේ n1 value එක n2 ට වඩා විශාලද? එහෙම නම් පුතේ yes වෙනවා මොකක්ද? large number is එහෙම නැත්නම් large number is n2. if else if කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? එහෙම නම් කියන එක. else කියන්නේ එහෙම නැත්නම් else කියන්නේ එහෙම නැත්නම් එතකොට if use මේ condition එක if it is okay this else no වුණොත් මොකද large number එක right ඊට පස්සේ පුතේ මොකද වෙන්නේ output කරනවා large number එක then you end up the flowchart very easy right? You are given two different numbers, right? And they are assigned to the n1 and n2 separately and respectively. Understood? ඊට පස්සේ මොකක්ද අපි කරන්නේ? if condition එකකින් check කරනවා n1 ගේ value එක n2 ගේ value එකට වඩා විශාලද කියලා. එහෙමනම් පුතේ මොකද්ද වෙන්නේ? n1 ගේ value එක වැඩි නම් display කරනවා large number is n1 else ඒ කියන්නේ if not display කරනවා large number is n here ඊට පස්සේ program එක අවසන් කරනවා. I look at the flow chart through the code here. We begin when we read n1 and n2. I told you today read equals to input enter, right? Okay, can you use if command? මෙතනද අපි පුතේ if ද? flow chart එකේ තිබ්බේ if ද? no. මොකක්ද තිබ්බේ? is නේද? flow chart එකේ is තිබ්බේ. මම කිව්වා is equal to if. if කිව්වත් එකයි is කිව්වත් එකයි. flow chart එකේ is තිබ්බට මෙයා මෙතන ලියලා තියෙන්නේ if command. if වෙන්න පුතේ ඔපරේට් එක. මොකක්ද ඔපරේට් එක? n1 ගේ value එක greater than to n2. ඒ කියන්නේ n1 ගේ value එක n2 ට වඩා විශාල. එහෙමනම් then is large. එහෙමනම් large number එක මොකක්ද වෙන්නේ? n1 වෙනවා. එහෙම නැත්නම් large number එක n2. මතක තියාගන්න අපි if clause එකක් open කරොතින් pseudo code වල එක වහන්නම ඕනේ. ඒ කියන්නේ end if දාන්න ඕනේ. තේරුණාද? right? if clause එකක් open කරොතින් you should indicate the terminals of the end. if එකේ terminal එක අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න. හරි?
the initialization. Understood? Right, okay. End if දාලා අද අපි display කරන්නේ large number එකේ value. Large number. After it end. හරි. මම last day එකේ කිව්වා තවත් ගොඩාක් important එකක්. හරිද? අපි flow chart එකක් end කරද්දි when we are going to terminate the flow chart, you should keep remember to put the full stop at the end of the end. මෙතන end statement එක ගාව full stop තිබ්බේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? ලකුණු 20ක් නම් ඔයගොල්ලන් කොච්චර හොඳට perform කරත් උත්තරේ ලිව්වත් මෙතන full stop එක නැත්නම් මෙතන පොඩි full stop එක නැත්නම් එක ලකුණක්වත් දෙන්නේ නැහැ. They don't give you any mark. මතක තියාගන්න. Haskell programming වල කමාවක් හරි නැත්නම් ලකුණු හම්බ වෙනවා. ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. Haskell programming වල කමාවක්වත් හරි අඩු වෙනවා. Full stop එකක් අඩු වෙනවා. Quotations අඩු වෙනවා. They don't give you marks. ගෞරවයෙන් බුදුසරණ. හරිද? එනිසා පුතේ මේ අනිවාර්යෙන්ම attention එක තියාගන්න ඕනේ exam එකේ ලියද්දි. අනිවාර්යෙන්ම තේරුණාද? right. ගිය අවුරුද්දේ A level paper එක. O level නෙමෙයි A level ඈ. Python question එකක් තියෙනවා පුතේ A level paper එකට. ඒ කියන්නේ Haskell නේ කරන්නේ. ඒගොල්ලන් Python කරන්නේ. ටිකක් අමාරු language එක. Python question එක හරිම අමාරුයි පුතේ question. ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් එක ළමයෙක් හිටියා එයා ලස්සනට ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියලා තිබුණා. ලස්සනට ලිව්වා. PHP කෝඩ් එකකුත් ලස්සනට ලිව්වා. PHP කෝඩ් එකේ quotations දෙකක් නැහැ. semicolons දෙකක් නැහැ. එයාගේ අඩුව ඒක විතරයි. ඒක ඔක්කොම හරි. දුකයි. අන් ඉස්සරහ ඇඬුව හොගාලා. අපුඩු මිස්සක් නෑ පේපර් එක. කොහොම හරි එකක් ආවා. එකක් ආවා. හැබැයි යට A+ එකක් ගන්න තිබුණා. අර 20ක් ආවා. Understood the differentiate, right? එනිසා පුතේ please be careful when you are writing the programming codes. That is so much important. එනිසා මම එකයි කිව්වේ programming lesson එකේදී මාර විදියට patient එක තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉක්මීම තියෙනවා. මතක තියාගන්න. For this question you are given for each questions you are given 20 marks. පුතේ විනාඩි 20ක් දෙනවා ඔයගලන්ට. Python question එක. Haskell එකෙත් එහෙමයි. Haskell programming main question එකට කීයක් හම්බෙනවද? විනාඩි 20ක් පැය කාලක් හම්බෙනවා. You have 15 minutes. Clear? You have 15 minutes. හරිද? තේරුණාද? ඒ නිසා හොඳට වෙලාව ගන්න. වෙල පහ ලියලා ඉදියන් ඉන්න එපා බකුබුස්ස වගේ. හරි? ඒ නිසා මේ පේපරේ හොඳට go through වෙන්න. right? එකක් හරි ක්වෙස්චන් එකක් එක්ක මේ අමතකයි නම් දන්නේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් එහා පැත්තේ ගෙනාගෙන බලන්න. බලද්දි මේ පේන්න බලන්න එපා. ඒත් මම කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ නේ. ටක් ලාවට බලමු. ටක් බලන්න. හැබැයි මේ මොට්ටේකින් නම් බලන්න යන්න එපා. වාඩි වෙද්දි ටක් එතනින් ගා වාඩි වෙන්න. අන්ත එක දෙක වෙනවා. ඒක අසුන. හරිද පුතේ? උගල ගිහලා ඇගෙන වාඩි වෙන්න. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් පුතේ මේ කියන්නේ ෆ්‍රී වෙලාවක් තියෙද්දි කොපි කරන්න එපා ඈ. කොපි කරන්න එපා. පොඩ්ඩක් බලන්න හරි. ඊට පස්සේ බලන්න ඔයාලගේ ඒ ආන්සර් එක එයාගේ ආන්සර් එකයි පුතේ හරිද කියලා. හරිද? තේරුණාද? එහෙනම් බලන්න. හරිද උත්තරයක් නම් දැන් මුත් කියන්න යන්න එපා. ඔයා චෙක් කරන්න. එයාම කියන්න කිතින් පුතේ අහු වෙනවනේ. උතර මාර්ක් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා මුකුත් කියන්න යන්න එපා. තමන් බලන්න එයාගේ උත්තරේ හරිද? මගේ එකත් එක්ක කියලා. හරිනම් කමක් නැහැ. වැරදි වගේ නම් ආයෙ පොඩ්ඩක් තමන්ම චෙක් කරගන්න. පැහැදිලිද? තමන්ට 100%ක් තේරෙනවා නම් මගේ උත්තරේ හරි කියලා, අරු බොරුවක් කියුද කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න. හරිද? ඒ වයිත් පොඩ බලමන් කියලා. හරිද? තේරුණාද මං කියන එක? හරිද?
එහෙමයි ළමයි එක්සෑම් එකේ හොරෙන් කොපි කරන්නේ. තේරුණා? යුනිවර්සිටි එකේ පුතේ විශ්වවිද්‍යාලවල කිසිම අවස්ථාවක කොපි කරන්න දෙන්නේ නැහැ කිව්වට කොපි කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොපි කරන්නත් පුළුවන්. හරිද? ලෙක්චර්ස් වල මට උත්තර දැන් මම මගේ මාස්ටර්ස් කලින් ඩිග්‍රී එකේ සෙකන්ඩ් ඉයර් සෙකන්ඩ් ඉයර් එක්සෑම් එකේදී තමයි මගේ බැචලර් එකේ මට එක ප්‍රශ්නයක් තිබුණා මේ මට තේරෙන්නෙම නැහැ. හරි? ඩක්වත් තේරෙන්නේ නැහැ. ලෙක්චර් ආවා. මේක තේරෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ උත්තරේ කිව්වා. ඒක නෙමෙයි. ඒක ලේසි උත්තරේ මට උත්තරේ කිව්වා. එහෙම තමයි ළමයි. ඒ නිසා කැම්පස් ගියාමත් කොපි කරන්න පුළුවන්. හරිද? හැබැයි ළමයි මම නම් කියන්නේ කැම්පස් එකේ කොහෙ ගියත් කොපි කරන්න යනවද? එපා. කොපි කරන්න එපා පුතේ. ඒ කොපි කරන්න. Taman ඉගෙනගත්ත දේ උත්තර ගිහින් ලියන්න. Taman ඉගෙන ගත්තේ පොඩි දෙයක්ද? ඒ දේ Tamanට සෑහෙන්න වටිනවා. තේරුණා? ඒ නිසා මේ ඉගෙන ගත්ත දේ ගිහින් ලියන්න. අර වගේ අවස්ථාවක් හම්බ වුණොත් චුට්ටක් බලන්න. හරිද? ගොඩක් බලන්න යන්න එපා. පොඩ්ඩක් ගිහින් චෙක් කරන්න මොකද්ද වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ උත්තරේත් එක්ක ඔයාගේ උත්තරේ ටැලි කරන්න. ඒක හරිනම් සමානයි නම් අවුලක් නෑ. නැත්තම් පොඩ්ඩක් බලන්න ආයෙමත් මගේ උත්තරේ හරිද? හා? වත් වෙන්න පුළුවන්. ඔකට ඉතින් වාසි. හරි. ළමයි එතකොට මතක තියාගන්න පුතේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලියද්දී අනිවාර්යෙන් පංචුේෂන් මාක්ස් ගොඩක් ඉම්පෝටන්ට්. full stop, quotations, commas කියන ඒවා ගොඩක්ම ඉම්පෝටන්ට් right? හරි. පුතේ මේක ලියාගන්න. example number 2 දාගන්න. example number 2. Finding the larger number from two different numbers. Okay, Dahani. Buddhi Chapawan, Buddhi, open your camera. Your phone. එතකොට වැරදිවලුත් එහෙම නේද? හරි දුනා.
ඉතින් තමාෂි ක්ලාස් එකේ ඉන්නවද? Yes, sir. තමාෂි, Yes, sir. පුතේ raise your hand. Right, right. Okay. You are Senugi's sister, right? Yes, sir. Right. Okay. Ang iyong puti? ළමයි grade 10 එකට එන්න පුළුවන් හැමෝටම. ඒක. Right, all of you can join to the grade 10 class else. තමන්ට grade 10 syllabus එකත් ආයෙ කරන්න ඕන නම් එන්න පුතේ. Right, you are welcome. No matter. In the LMS, both class links will be shown. Right, you can see when you log to the LMS in Niwasa ICT class, you have both Zoom links put there, right? Grade 10 Zoom link and grade 11 Zoom link. And if you want to join with grade 10 classes as well, that's okay. Come to the grade 10. Doesn't matter. Right, okay. and everything. Correct. හරි පුතේ. Okay. ඊට පස්සේ අපිට අනිත් එක discuss කරන්න වෙලාව මදි පුතේ. That is also too easy puti, right? That is to find in the smallest number from 10 numbers. You know that you have to find the smallest number and the yes, smallest number from the 10 number. Numbers 10යි තියෙන්නේ. Numbers කීයක් තියෙනවද? 10ක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Variables ටික identify කරගන්න. What are they? Yes. Minimum number එක store කරන්න අපිට variable එකක් ඕනේ min කියලා. ඒ වගේම numbers 10 count කරන්න variable එකක් ඕනේ count කියලා. පැහැදිලිද? ඒ වගේම user enter කරන numbers ටික store කරලා තියාගන්න. තව variable එකක් ඕනේ number කියලා. Right? හරි. එතකොට මේක පුතේ අපි next day සාකච්ඡා කරමු. අපි අදට මෙතනින් පන්තිය නවත්තනවා. Right? Then you can ask any question if you have now. You can ask any question if you have. What are the questions?
එහෙනම් එපා. පෞල් ප්‍රශ්න පරස්සා ප්‍රශ්න මෙහි අරන් ඉන්න එපා ළමයි. හරිද? ඒ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බොයිෆ්‍රෙන්ඩ් ප්‍රශ්න ඒ Taman සතුයි. හරි. හරි නේද ළමයි? Okay, එහෙනම් පුතේ study කරලා එන්න. Right? So you have a golden future. Go through the book, study very well, and prepare your notes. Okay, all the new students should prepare your notes when you come to the class on next day. The 2 videos and 2 class recordings are available in the also I have public 1 video in the YouTube as well. You can go to the YouTube and state a comment in the comment box, right, and put tick and share your video and give me support for the to increase the number of subscribers who are watching that, right? Okay. Marketing නෙවෙයි ඈ. හරිද? right, okay. Marketing පුතේ. හොඳයි. එහෙනම් පුතේ මෙතනින් පන්තිය නවත්තමු. හැමෝම ස්ටඩි කරලා ඉන්න. ඒ වගේම පුතේ කැමති කට්ටිය ඉන්නවා නම් grade 10 එකටත් join වෙන්න. ඒකේ දැන් යන්නේ පළවෙනි පාඩම. So we are in the first lesson, and if you can, and if you are eager, you can join to the grade 10. Good night. එතකොට මේ විදුකුමරා කියලා නේ Thank you, sir. Good night. ඒ thank you. Okay, පුතේ. Thank you, sir. Good night, sir. Bye, පුතේ. Bye.